నెక్స్ట్ అటెండెన్స్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ టైప్స్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన టైప్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ నేను ప్రెజెంట్ అని ఇస్తున్నాను. సో అండర్ ప్రైమరీ. తర్వాత అటెండెన్స్ టైప్ వచ్చేసి అటెండెన్స్ ఆర్ లీవ్ విత్ పే అని ఉంది, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. పీరియడ్ టైప్ డేస్ వచ్చింది ఆటోమేటిక్గా, ఎస్. తర్వాత ఆబ్సెంట్. ఇది కూడా ప్రైమరీ. లీవ్ వితౌట్ పే, ఓకే, యాక్సెప్ట్. తర్వాత ఓవర్ టైం. అటెండెన్స్ టైప్ ప్రొడక్షన్. ఇది హవర్సా, మినిట్సా, డేసా అని అడుగుతుంది. హవర్స్ ఇక్కడ లేవు కాబట్టి హవర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. సింపుల్ టైప్. హవర్స్, ఓకే, హవర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత మనకు కావాల్సిన పే హెడ్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో పేరోల్ ఇన్ఫోలోకి వచ్చి పే హెడ్స్లోకి ఎంటర్ కండి. సో క్రియేట్ బేసిక్ పే అని ఇస్తున్నాను. తర్వాత పే హెడ్ టైప్ అడుగుతుంది, ఎర్నింగ్స్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్, ఇది ఇచ్చాను. అండర్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనమాట. తర్వాత క్యాల్కులేషన్ టైప్ వచ్చేసి ఆన్ అటెండెన్స్ అనేది ఇవ్వండి. తర్వాత అటెండెన్స్ లీవ్ విత్ పే అని ఉంది, దీంట్లో ప్రజెంట్ ఇవ్వండి. క్యాల్కులేషన్ పీరియడ్ ఇవ్వండి. క్యాల్కులేషన్ టైప్ తర్వాత క్యాల్కులేషన్ పీరియడ్ మంత్స్ అని తీసుకున్నాను. తర్వాత పర్ డే క్యాల్కులేషన్స్ బేసిస్ ఇక్కడ యాజ్ పర్ క్యాలెండర్ పీరియడ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ అని అడుగుతుంది. సో ఇక్కడ యాజ్ పర్ క్యాలెండర్ పీరియడ్ అని సెలెక్ట్ చేశాను. రౌండింగ్ మెథడ్ వచ్చింది. రౌండింగ్ మెథడ్లో డౌన్వర్డ్ రౌండింగ్, నార్మల్ రౌండింగ్, అప్వర్డ్ రౌండింగ్ అని అడుగుతుంది. నార్మల్ రౌండింగ్ ఇచ్చేస్తున్నాను, లేదంటే నాట్ అప్లికబుల్. ఓకే, యాక్సెప్ట్. తర్వాత హెచ్ఆర్ఏని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. హెచ్ఆర్ఏ పేరుని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. హెచ్ఆర్ఏ కింద సేమ్ ఎర్నింగ్స్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఎస్.
యాజ్ కంప్యూటెడ్ వాల్యూ అని ఇవ్వండి. క్యాల్కులేషన్ టైపు ఇంతకు ముందు ఆన్ అటెండెన్స్ అని ఇచ్చాం, ఇప్పుడు యాజ్ కంప్యూటెడ్ వాల్యూ అని ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ రౌండింగ్ మెథడ్ అవుతుంది, నాట్ అప్లికబుల్. తర్వాత కంప్యూట్, ఇక్కడ ఆన్ స్పెసిఫైడ్ ఫార్ములా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. తర్వాత పే హెడ్ అడుగుతుంది, ఇది బేసిక్ పే హెడ్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి దాని బేస్ మీద తీసుకుంటాం. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్. ఇప్పుడు అమౌంట్ అప్ టు 7,500 ఇస్తున్నాను. పర్సంటేజ్ స్లాబ్ టైపు పర్సంటేజ్ ఇస్తున్నాం, 3% ఇస్తున్నాను. తర్వాత పర్సంటేజ్ $3.50. సో ఇట్లా ఇచ్చిన తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేయండి. ఇట్లానే కన్వేయన్స్, earnings for employees, indirect expenses, calculation type flat rate ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ months తీసుకుంటున్నాను and not applicable, accept this. అట్లనే డిఏ పే హెడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, సేమ్ ఇందాక హెచ్ఆర్ ఎట్లా ఇచ్చామో దానికి సిమిలర్గా ఉంటుంది. యాజ్ కంప్యూటెడ్ వాల్యూ, తర్వాత ఆన్ స్పెసిఫైడ్ ఫార్ములా, ఇక్కడ పే హెడ్ వచ్చేసి బేసిక్ పే, తర్వాత అమౌంట్ అప్ టు 10,000 ఇస్తున్నాను, స్లాబ్ టైప్ పర్సంటేజ్, వాల్యూ బేసిస్ 1%, $2. ఓకే, యాక్సెప్ట్ చేయండి. అట్లానే పిఎఫ్, ఇక్కడ డిడక్షన్స్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్, తర్వాత కరెంట్ లయబిలిటీస్, as computed value, on specified formula and basic pay, ఇక్కడ అమౌంట్ అప్ టు ఇవన్నీ పర్సంటేజ్ 10% ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఫైనల్గా యాక్సెప్ట్ చేయండి.